Принимаю. Принимаю. Понятно. Черкас. То есть. Оп. Язык английский. Вот даже японский включить, что ли? Ну не, давай лучше английский. Кажется, высокий. Костюмчики ветровка обычный. Цвета дорогой олень. А он Вейк, так у нас. Любимец публики. Ну, прям как на Джон Уика похож. Ну, давай. Когда заказ обычно. Сэм Уэйк. Кейт Роули. Автор сценария Сэм Уэйк. Юки Уилли, Мэтью Поретта. Мелани Либерт. В общем, я думаю, игра того стоит. История обычная своя, ну обычно. Снова к истокам. Мы надеемся найти истину в истории. Иногда мне кажется, пока надежда, знать всю историю вовсе не обязательно. Жертвы, как есть только монстры и их жертвы. И уберули не подарок. Но канон жанра требует, чтобы каждый персонаж страдал. Я надеюсь, что история сложится по-другому. Но эта история сожрет нас заживо. История подобна монстру. А у монстров много обличий. Так темно. Ничего, такая задница.
Я вообще ни хрена ничего не вижу. Ну, конечно, текстурки прикольно сделали. Кольцово, Хемингуэй. Дерево мы несем дозор ночи. Какого хрена? Беги же! Вперед! Alan Wake 2. Ну, начало какое-то спорное. В ролях Юки Вилли, Мелани Ликберт, Мэтью Порретте, Сэм Уэйк, Джейн Макфри, Шон Ашмор. О, там еще Шон Ашмор играет. Господи, мама, ты не виновата, что у некоторых руки так и чешется? Что случилось? Просто работа. Ладно, мы с папой как раз смотрим серию Night Springs. Мама, она просто класс, давай без спойлеров. Не буду открывать тебе отрывать тебя сериалов, хоть ты обещал подождать и посмотреть со мной. Люблю вас обоих. А что делать, если ты все время в разъездах? Я тебя люблю. Но если честно, в графическом плане игра стала лучше. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Я рад, что мы вместе займемся этим делом, Андертон. Напротив, особенно для тебя. Давай ты возглавишь расследование. А я помогу, если понадобится.
Okay. Ладно. Any words of Как насчет advice? напутствия? Nothing that would Ничего бодрящего я точно не скажу. Here we are. Вот мы и на месте на озере Колдрон. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check out that map. Ну-ка, управление, ну, ничего такое, управление нормально. Тут непонятно, что такое, это мое кофе вылетает? Или это мой бокал просто? Че? Take a look at that map. Ну, бокал вдруг испарился. На карте показаны разные места поблизости. Ну-ка, ну-ка глянь. Это значит съемный коттедж, тропа Бонни Лес, парковка, магазин, хижина ведьмы, черепак ведьмы, берег озера Колдрон, берег реки, станция Witchfinder. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Нельзя кататься на велосипеде. И че, куда пойдем-то? Hey, over here. Over here. Hey there. Agent Casey, right? Agent Casey, right? Sheriff Raker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Вы знаете, ой, черт, простите, Sorry мэм. about that, ma'am. Я помощник шерифа Маллиган. I just figured that, Понимаете, я просто подумал, когда эти гребаные пидоры наконец покажутся, Морган. federal agents Федеральный агент уже здесь, Томтон. my partner Thornton. Мой напарник Тон шутят на месте преступления. He's not what you call the sharpest axe in the shed. What can you tell us about the crime scene? Про сердце не забудь, как раз собирался Томтон. Well, we reckon В общем, there's некоторые some органы находятся currently outside the вне victim's тела жертвы, person, хотя, по идее, when должны they были should be, внутри. but you know, inside. Inside. Were there any witnesses? Свидетели были? Yeah, couple of Парочка out-of-towners. приезжих. I wonder what they were Интересно, doing зачем они around ночью the шныряли woods по at лесу? night. Приехали в большой город. Очень подозрительно. That we have anything То есть мы, against конечно, cities. против жителей больших городов ничего не имеем. But don't worry. Sheriff Don't Raker worry. took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we I get want to see the Sure, body. that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Используют доску зацепок мобителей разума. The mine place.
My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Для каждого, где использую в качестве основы образ оперативного штаба. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ментальная методика, которая помогает Саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования. I see you're already hard at work, Anderson. Симпатично тут. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Мира-Пик. Могучая гора в долине есть что иное, как Мира-Пик, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдерн. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. I'll be back in a second. Roger. Mortal Force. Невероятное чудо природы будоражит дух и задает атмосферу всему пейзажу. Бушующие воды у подножия водопада напоминают тупый пестик, подобные тем, которыми по преданию пользуются, видимо, с озера Колдерн, чтобы летать по ночному небу. I have to head back. Got things to do. Welcome back, Anderson.
Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next call. How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Что это такое? Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Come on, I'll show you. So, Ну-ка. FBI, Ну, давай посмотрим, что здесь есть. that's so cool. Hunting down psycho serial killers and Ну-ка. with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? Какие-то You guys hiring? птички, покойные карты. Let's just see Бутылка пива. shall we? Тут закрыто. Посвязывай-ка, ребята. Witch Radio. Witch Hut. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a Нахуй, кто у него маленький. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Так, надо это обследовать, получается. Step 1. Examine the corpse. Посмотреть тело. Body is positioned on the table. Ritualistic. Вы открыли первое изображение, поместите игру на доску зацепок в обители разума. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Совпадает с предыдущими убийствами. После добавления изображения на доску зацепок появится новая линия расследования. Просто отлично, надо выяснить, связано ли это преступление с убийствами, которые мы расследуем. Отсматривайте доску зацепок дальше или нажмите Escape, чтобы завершить задачу.
The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Да че это надо? Что? А почему я не могу поместить? Doesn't make sense. Я нихуя не понял. На открытых вопросах. На каких вопросах? А, вот. Ясно. Keep trying. Ну ты гора, что ли, ему? Че за хуйня, блин? Здорово, Сами. А он That's вы? not right. Блять, пизду непонятно, нихуя, блядь. Так она вышла в этом месте, ты чё? Ты не видел? Иди нахуй. Блять, у меня кот, короче, заебал. Да, блядь. Да. Да я не тебя позвал, блин. Я послал моего кота, блин.
Ты не так высушил. У меня кот просто сел на меня. Короче, а он говорит. Два. Как? Сложить улики, блядь, заебало. На. Я вообще не пойму, как это делается. Говорят, улика, где найти? Ну и чё? Ничего там. Ну, то есть, короче, эта игра вышла в октябре, вот в этом месте она вышла. Я просто недавно взломали, и я решил в нее поиграть. Так как первую часть я играл, и... Мне, короче, код пришел все равно на мне такой, и... А у него глисты такие на меня, такие, ба, я такой, нифига себе. Heart Вот. removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches. Это новая игра, ты ее не видел. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Я сам не играл вообще. Так, улики помогли найти ответ на открытый вопрос и отблокировали умозаключение. По мере расследования целям будут появляться новые вопросы. Разузнать о жертве, разузнать об убийце. Че, как дела-то? Как дела, Сань? Testing Games? Who is Вряд our ли. victim? Вряд ли. Who killed him? Вряд ли Testing Games. Тут вообще Remedy Entertainment. В год выхода 2023, вот она в декабре, то есть в октябре она вышла 27 октября 2023 года. Но ее сразу же взломали и все. И я ей даже не покупаю, просто скачал. Someone left in a hurry. Без спички. Knocked the tripod over. Так, и Was it for a camera? буху какую-то. Someone was drinking beer. Это They бухал. spent time here, waiting. В общем, это такой, ты знаешь, детектив, точно детектив. То есть, первая часть мне, конечно, понравилась. Но в этой я еще не особо разобрался. Тут есть жертвы, поговорить с кем-нибудь. Was he killed here or brought here after? For display. Multiple people were here. Multiple killers? Ну, говорят, она интересная. Так, говорят, что она интересная. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Я офигел, сколько она весит. Она весит 67 гигабайт, 60 гигабайт она весит. Oh, and sisters. Короче, котяра, козел у меня, котяра. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Да, 60 гигов она весит. Worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia,
He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the mountain. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale что, у тебя went GTA missing 14 запустилась? years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what Я was сегодня, going короче, on прошел here. Call of Duty, вот этот, Probably something this town Black wants to Ops forget. прошел. И не знаю, начало какое-то стрёмное, конечно. Доска зацепок, что у нас здесь? То есть я должен так вот сделать? Блядь, че я не могу повесить, сука? Имя жертвы. Я должен тут повторить это жертву. Описание жертвы. Robert Nightingale, ex-FBI, Роберт came to Найтингейл. Bright Falls 13 years ago. Ты чё, и куда мне должен быть вести? Жизнь ведьмы. Я вообще не знаю, куда мне должны вести. Так, доска зацепок, карта. Escape. Вы можете получить быстрый доступ не заходя в обитель разума. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Locked. They really don't want people coming in here. У меня еще пистолет есть. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Nice talking to you too. В общем, я думаю, начало It's a такое, creepy twig sculpture. типа детектив, ладно, Wonder хорошо, what's inside. I should take a look around for a way to open this попробуют thing. открыть, а что тут написано-то? Запутался, выполни следующие шаги. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Че, она что, больная, что ли? Это какой-то знак. Это тоже знак. Говорят, что это кальдера, то есть образовался она на месте извержения вулкана или выделенный потоком лавы трещин, но что если это не так, что если это творение не природы, а рук человека. И не просто для красоты, я думаю, что вулкан тут ни при чем, его создали с определенной цели. Озеро это тайник под водой, а под водной гладью скрыт секретный механизм, который только ждет, когда нажмет кнопку.
А люди с кнопкой, они так в том большом доме у озера готовятся не пойму к чему, уж я-то знаю. Может быть, нам туда надо идти? Хуй знает, куда идти, я вообще ничего не понимаю. Welcome back, Anderson. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Ты же нихуя ничего нету. Ну, там что-то есть. Это палатка. Уже пишу на случай, все повторится и память снова подведет меня, бла-бла-бла. Ничего ни о чем. Это вот для чайника. Понятно. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having В обители, чтобы учить чего? He hates those cheesy Не cartoons, понял, это but he для... really hates the movies. Кнопка вытащить, чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. Тут надо 12 штук. Здесь ничего нет. Блять, вот думаю, а стоит ли играть, блять? Слишком душно. Ты ужинать будешь? Да. Душная игра. Говорят, очень душная. Ну ладно, посмотрим, просто пройду ее. Единственное, блядь, я так и не понял, что мне делать. Это тупо просто пробежать, что ли. Окей, пойду вниз, посмотрю, что там. Что это такое? Куда ведет? Хижина ведьма. Че, давай глянем. Тут же ведьма озера Кулера. Да, ты чё? Это прикольно. Если она тут жива, так мы это как в правильном направлении идем. Ну тут нихуя ничего нет, смотри, тут все пусто.
В этом сраном... Кто такой сейчас в этом сраном Брайт Пулс? This knockout was not a game. Патроны! A lunchbox again. Who's leaving these out here? Блядь. А зачем это надо? А, ну это типа для прокачки этого персонажа. Дичь. Так, получается, мне надо вниз идти, да, мне нужно идти вниз. Это какая-то хрень, там какая-то... В общем, там какая-то хрень, можно пойти посмотреть. Че за хрень там? Черпак. Ведьмы. По крайней мере, так гласит легенда. Ну, интересно, читать, конечно. Где похожие фильмы сонного лощины. Can't go any further. Water's too deep. Если дальше не пройти, там болото, блин. Да, можно пройти. Почему нет? Почему нет? А, надо туда пойти. ТНФ. БК. Я, в общем, нихуя не понял эту игру. Колон культа. Ну-ка. Интересно. Good to see you still in one piece, Anderson. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Я вообще не понимаю, что делать надо. Что это надо делать? Запретная дверь. Тут тоже какая-то запретная дверь, ё-моё. Large amount of blood on the table.
The victim died here. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Твои. Ага. Откуда пришла жертва? С другого города. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. It's dark. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Да я понял, что тут Найтингел будет. Теперь, значит, нам надо куда-то в другое место идти, что ли? The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that Ну, part за out твой yet. чат прошел, я только хуйню стреляю. Questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense.
A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Страница романа «Послание убийцы». Message. It's for us. История для нас. Текст речь о нас. The victim was one of their own. Жертвой был коллега. FBI special agent Специальный агент ФБР Роберт Найтингел. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Читайте слова, эти слова. Someone. Я там не успел что-то прочитать. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Так, а что я там прочитать могу? This mug always cheers me up. Я в куче память еще. А при чем тут память? We found a page in the woods. A story about these events. What is О, Nightingale господи. doing this? Мне кажется, первая часть была намного лучше. Inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Окей. Чё? Доска зацепок. Так, следы начинает. Интересно. I think he came from the lake. But his tracks Верный make no вопрос. sense. Что-нибудь еще? Ну. И чё? Found all I can here. Time to properly examine the body. Чё? See what I can find inside. Опять тело осматривают? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Нихуя себе. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires?
Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. Hey, I need the you next made chapter. it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Так я все вытащил, а ты что тут надо еще смотреть? А, надо в город его отправить. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Входной ключ. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Иди поешь. М. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputy. Пойду сейчас похаваю. Surprised about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. There's another lunchbox. Да, сейчас приду.
Императора. Так, ладно. Can't fit the clues all together yet. Part removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Golden Wake. Так, а что там? Там ведь тоже что-то есть, да? Не? I'll be О. back in a second. Roger. Только как-то с ненормальным, ба-ба-ба. Этим местом что-то не то. Тащил двигать, это действие помрачительно. Какого-то пьяного, видно, что тащится по лесу. Заблевывая все. Наконец-то добра до озера Коудрон. Обратил внимание на необычное поведение местных птиц. К чему это все это ведет, вот эта вся эта херня? К чему это ведет? Это просто ни о чем читать, зачем это читать, я не знаю, зачем это надо, блин. К чему эта хуйня ведет?
Так, погодите, блядь. Кажется, я что-то заблудился, мне кажется. Так, здесь у нас книги получается, да? А тут еще одна дорога была. Это туда, а вот еще одна дорога. Этот надо назад. Потом вперед, потом наверх. Там еще раз наверх. И чё? Блять. Да нахуй! Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Не-а! I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Thornton told me we're shipping the body out. We'll take care of that for you. Don't you worry about that. Proper police work. You can trust us like you can trust the, Так, я пойду посмотрю, что тут есть. I need bolt cutters. Он не подходит ключ. Хрень какая-то. А меня туда и не пускает. I need to find my way back. Заебись. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Все, уезжаем отсюда. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were
moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Ну, как по мне, начало какое-то душное прям. Need to swing by the lodge to Все get тот a же feel for город the из box? первой части. I'm all set. I'll pop there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Знакомство ничего такое с игрой. Там какой-то чувак, это в костюме гондона ходит. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Я пойду затоплено. Наводнение, наверное, тут было затоплено. Карта Брейд Пулс. Это получается, вот эта карта открывает, потом вот эта карта открывает. Да? Здорово, чувак. Не помню, чем тут творят. Can't open this. О, тут еще, кстати, может быть, надо будет ключи еще искать, насколько я понял. Чтобы открывать те закрытые места DFS. Oh dear. Cute. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the. Мы тут пойдем кофе попьем, да? The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Я Anderson. точно этот кофе хочу. Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey. О, это же этот известный актер. Take your time. Шон Эшман, что ли? Из этого Quantum Break. We've looked through the case files you sent Мне over. походу взяли на эту роль шерифа. People besides the known victims go missing? Значит, смотри, знакомое лицо. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Can't believe that happened. Still feel like a little sick. I'll take your mind off things. Музыкальный автомат не работает. How can you be so calm? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga. Здорово, Мичина. So, are we being charged with anything? А, в Because каком if я not, шоке. we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not. Не, я в нормальном I just have a состоянии. few questions. Nothing to stress about, okay? Что вы делали этого What кого-то? were you doing at Cauldron Lake last night? Давно не видно, да, очень давно. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the А, woods? ты об этом. Да, мы, наверное, не виделись уже месяц, может быть, два. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They would
tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree." Че, как дела? The cult of the tree. Где пропадал? Cult of the tree. Oh, and then we found a... The whole thing was terrifying. That's all. Получать досье Букера. The tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Погодите. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Нихуя себе. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. Так, погодите, у меня тут что-то здесь. Цель культа. Что из культа? Психология культистов. Keep trying. Не то. Не туда. Да, муторное что-то. Ну, кстати, это типа детектив же, это детектив. Ты просто бегаешь, собираешь информацию. Чё? Она что, поехавшая? Этим чичевым оленем разговаривает. I need a tool to get this open. Нужны инструменты. Зато можно сходить хотя бы в мужской сортир, что ли. Wash your hands, мойте ваши руки. Держите руки чистыми. It's good hygiene. Это хорошая профилактика гигиены. Не открывается. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe.
Goddamn, Sam, не верю. Never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Это типа Роуз, что ли? А, да это Роуз, кстати. I'm sorry. Ее перерисовали? I don't know what you're talking about. Или она так постарела? Silly. Rose. You know me. I don't Да think сколько you ты do. тут лет работаешь? 10 лет, And походу, она там that horrible работает. thing happened to my baby girl. She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Да, душная игра. Так. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. И как в моей деревне такой приезжаешь, так я тебя друг друга знают. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Это мо. Короче, здесь делать нечего, все валим отсюда. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Let's go! Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Who else to keep this city clean if not I? Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult... Симпатичный, конечно, городок такой. Ah, morning, Ted. Yeah. Небольшой городок Америки. Always draws a crowd, right? Вымышленный городок Америки. Мне как-то нравится здесь какой-то атмосферно выглядит. Я вообще люблю такие маленькие городки. Как вот и Брайт Фоллс. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Мне прям хочется так посмотреть на этот городок. Единственное, чем хочется, это нет. Что там делать? Он что-то забивает, что ли? Забор. Да, выглядит довольно так своим творением. Так забор так-то стрёмно выглядит. После урагана, видимо. Я думаю, тут открытый мир, блядь, а тут наполовину открыт, наполовину просто ведет нас по сюжетке, блядь. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Что это такое? Здесь скорость. Спрашивают потерпеть немного. Допью кофе свое еще. Поставь новый кофейник. Я вам не секретарь. 10 сентября 23 год.
А мне интересно, а за сколько дней сделали Алана Уэйка? Мне кажется, что они даже не старались. Ну, то есть, мое мнение, игра может быть за полгода сделана. Oh dear. Oh dear. I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Oh, it's bear. Господи боже. Нанака. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tours. Типичная американская реклама. Affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. Oh wow. You think of Да, у вас тут все продумано. take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Tour of a lifetime is just one. Wow! Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Это трэш, блядь. Трэш настоящий. Что еще тут есть? Agent. Что такое? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Тут тоже ключ нужен. Something about morgues. They always cheer me up. Поп-поп-поп-поп. Что такое? Тут ничего нет. It doesn't budge. Doesn't touch. Okay. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Нахуя это надо? Can't be opened on this side. What was the cause of death? What other— The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that?
Да хуй знает, как они умудрились. Time to see what Nightingale's body can tell us. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Его сердце покрыто татуировками. Бано что-то подсудное. Кожа и сердце покрыты странным татуировками, грудной полостью была страница. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. О, щит, он восстал! Понеслось. Так, здесь уже, наверное, интерес должен подняться. Так, темно. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Оставайтесь на свету. He can't see. My gun's out in the hall. Я нихуя не понял, почему она не достает фонарик, блядь? В чем проблема, нахуй? Нет же, бред, ёпта, сатана. Куда идти, блядь? Что делать, нахуй? Нихуя не понимаю вообще в игре, блядь. В первой части все было понятно. Второй это какой-то бред, блядь, бредятина, нахуй. Конечно, круто сделали все такое, прекрасно, да, поздравляю. Но какого фига на фонарик? У нее фонарик
Непонятная игра вообще. Бля. Как я буду ебаться с этим, блядь. Его нельзя убить, пистолета нету, да? Go to the shadows! Достань, блядь, свой ебучий фонарик, сука ебаная, блядь! Бледила ебаный, фонарик достань! Ну а что я могу сказать, если ты тупорылый не можешь достать фонарик? Охуеть. Точно, интернет отправляет. Как только прикрепите 5 перебора сцену, в которой ты влетает на и выбивает все коммуникейки, вы не сможете покинуть мол, по крайней мере, пока он выйдет. Что вам нужно сделать так, это став подсветом, пока найден не исчезнет. Yep. А давай доберись до меня. Knocked my gun out of the room. I need to find it. Это пистолет. А где я его найду, я не знаю. Need to get my gun. Vanished. Да, надо тупо постоять, посмотреть конец головы. На бэт, на fucking бэт. Поговорить с Кейси, пускай отдыхает Кейси. But he still got up. The page. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Так, второй у нас. Дерево, блядь. The
cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Так интересно. Я не думаю, что так это интересно. Но пока неплохо, конечно. Было немного жутковато, конечно, страшновато, но я так не особо испугался. Can't be opened on this side. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Даже никто школу не вызовет, да? Ты шериф и паук, вызывайте скорую. I can't force it open. Куда я должен идти, блядь? Япона, мать, все читай в интернете. ТП, блядь. И этот че, надо вот такой хуйней заниматься, что ли? Think, Saga. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. Алло. We need to...
Get over Так. there. Stop him before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to Даже get не Nightingale обращай and внимания на труп, валяющий перед ними. Me. That's terrible. We'll do what we can, man. Блин, я удивляюсь вашим похуизмом, ребята. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real. Скажи это им. They're a fine pair. Всем пофиг, короче, в морге трупы копов лежат, а им по барабану, как ничем не бывало, блин. Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Take it easy. Я удивляюсь, блядь, я удивляюсь вообще. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I want out. I'm at my wits' Something end. bad's going down. I can feel it. Let me out. Do you think I like throwing you in jail every other day? I don't. You have any idea how much paperwork you're causing me? What's a lot? It doesn't budge. Doesn't touch. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Merced won't roll over on the issues. Кого будут? Древнейшие леса. Перемещение между локациями можно на автомобиле. Ну да, конечно же. Я не могу управлять машиной, как первую часть, но я могу просто перемещаться пока. Вообще бредятина. Come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Alan Wake. Tammy mentioned him. И он вернулся спустя 13 лет. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side.
And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Сердце. Ага. The page says Nightingale's in something. Короче, на этом мы сегодня закончим. Так как и увидимся, в общем, в следующем стриме по Alan Wake. Спасибо всем, пока.